kufika. Elsewhere, a section of victims who suffered losses during an inferno during a Batuk training session in Lodaiga in Laikipia have protested failure by their lawyers to include them in the ongoing compensation plan. The victims from the larger Daiga location are aggrieved that despite having gone through the whole process of vetting and verification, they have been left out after the British government agreed to compensate those affected. Speaking in Nanyuki, the residents accused their lawyer of leaving them out of the compensation process and have demanded that the British government comes clear on who was to benefit. The majority of the victims received 22,500 shillings each. Community Odaiga hakuna hata mmoja alipata pesa. Wale walipata pesa hatujui. Tumefanyika wajinga. Tunakuja hata tuambiwi ni pesa ngapi mzungu alitoa. Sisi ndio hawa tunakuja wengine wanapewa 22,500 ambayo ukienda bank upewi hiyo, kuna ile bank imekula. Vile sisi ndio waadhiriwa zaidi, tumekasirishwa na kukosa kulipwa. Ni kwa nini hatujalipwa? Bali watu ambao wametoka mbali kabisa hata wajui Mramati ni wapi wamekula hizi pesa. Wakati tuliingia Equity, ukiingia nusu ya wale watu ambao walikuwa wameandikishwa unakuta wako katika listi. Na mwanzo tulikuwa watu 5,000 wale tulianza. So mwisho hapa wakati pesa inaingia ndio tumesikia ripoti ya watu 7,500. Lakini wenye walilipwa kulingana na uvumi ile inaenea ni kwamba ni watu 5,000.